p.m. in Fako Division, Southwest Cameroon. Ladies and gentlemen, thanks for joining us and welcome to your weekend bilingual newscast on Info TV. Today, the headlines with Karine Bia. Bonsoir Karine. Good evening, Jeanne. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue sur Info TV. Deux titres à la une de cette édition. Enseignement secondaire, le lycée de N'Djana dans le département de la Meufoué à Famba se dote de nouveaux bâtiments. La ministre des enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a reçu la clé des mains des responsables de l'entreprise Copca. On en parle dans ce 20h. This Friday, May 15, at the Faculty of Science of the University of Yaoundé 1, Dr. Mahamad Kaji added his name to the Hall of Fame of Scientific Researcher in Cameroon. This was after a PhD thesis defense on the whole genome sequence detection of microbial symbiome and genomic variants associated with insecticide resistance escalation in Anopheles phonistus, a major African malaria vector. This 5-year study across several regions of the country look at the reason why mosquitoes are becoming more resistant to insecticides, leading to more malaria cases. Those are the two stories. Une fois de plus, bonsoir. Ouvrons cette tranche d'information dans le vif de l'actualité. Et je vous le disais en titre, la ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a reçu des mains des responsables de l'entreprise Copca la clé des nouveaux bâtiments du lycée de N'Djana dans le département de la Meufou et à Famba. C'est un compte rendu de Thomas Dakundi et Vincent Tavel. La ministre des Enseignements secondaires, le professeur Nalova Lyonga, a présidé ce vendredi 15 mai 2026 la cérémonie de rétrocession des deux bâtiments constitué de 6 salles de classe entièrement équipées d'un bloc de toilettes et d'un bloc administratif conçu par la coopérative Copca en partenariat avec la société d'origine belge pour Atos Cacao Cameroun. Le but visé, c'est d'apporter, c'est d'apporter beaucoup plus de membres dans notre coopérative. Les gens doivent croire à la coopération et à la coopérative. Le but visé, tout à l'heure, maintenant, c'est de faire fréquenter nos élèves dans de bonnes conditions. La raison d'être est l'amélioration des conditions de vie des producteurs de cacao. Et l'événement dans lequel on assiste aujourd'hui est l'exemple même de pourquoi est-ce qu'on a fait Cacao 13. On a fait Cacao 13 pour que nos producteurs non seulement aient un meilleur revenu, mais pour que les enfants de nos producteurs puissent aller à l'école. C'est l'esplanade du lycée d'Nzana, dans l'arrondissement des Dzandouane, département de la Meufoué à Famba, région du centre, qui a servi de cadre à cette cérémonie fort courue, qui a connu la présence des autorités administratives de la circonscription, où jeunes, moins jeunes et parents ont convergé en grand nombre afin de rehausser l'éclat de cet événement, malgré la visite inopinée de Dame Pluie qui s'est invitée à cette fête. Pour les responsables, c'est un partenariat qui vise à s'étendre dans les jours à venir pour l'amélioration des conditions de vie des élèves du lycée d'Nzana. Elle vient de le dire que c'est un exemple palpable de la coopération privée-publique. Et pour elle, c'est un exemple qui doit être répercuté. Et en fait, je pense que nous sommes dans le sens de transformer cet établissement en établissement technique, professionnel, parce qu'elle voudrait que les enfants s'impliquent dans la production et la transformation. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train de partir. Et je pense que N'Djana, pour elle, c'est un exemple, un des meilleurs exemples. La réalisation de ce creuset du savoir est le fruit d'une collaboration entre les parents cacaoculteurs et l'entreprise Copca en charge de la commercialisation du cacao dans le coin. Une initiative fortement saluée par les différents maillons de la chaîne qui entendent améliorer les conditions d'études des jeunes apprenants du lycée de N'Djana. À cette occasion, les élèves et parents expriment leur satisfaction. Je crois que oui, on va bien apprendre avec ces nouvelles infrastructures. Donc merci à la COPAS. Cette cérémonie de ce 15 mai a connu quelques temps forts. Tout d'abord, la coupure du ruban en guise d'inauguration officielle des 10 bâtiments ultramodernes. Ensuite, la visite guidée et ne restait plus que ces blocs rentrent en service pour l'épanouissement et le bien-être des élèves du lycée d'Nzana.
Le vendredi 15 mai, à la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1, Mahamad Gadi, jeune chercheur du département de microbiologie, a soutenu avec succès sa thèse de doctorat PhD sur la résistance des moustiques aux insecticides. Raïsangba et Driss Mezoudjou pour les détails. La salle des travaux pratiques du département des énergies renouvelables de la faculté des sciences de l'université de Yaoundé 1 accueille ce vendredi 15 mai 2026 une soutenance de thèse de doctorat PhD portant sur le thème détection par séquençage du génome entier, des symbiotes microbiens et des variants génomiques associés à l'escalade de la résistance aux insecticides chez Anopheles funestus, un important vecteur africain du paludisme. Étudiant au département de microbiologie, Mahamad Gadi mène ses recherches au centre de recherche sur les maladies infectieuses depuis 2020. Et je suis vraiment très fier aujourd'hui d'avoir, n'est-ce pas, défendu bec et ongle ce travail de très haute portée qui va, n'est-ce pas, rentrer dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et les mécanismes de résistance mis en place sont tellement complexes et pendant près de 6 ans, il travaille sur le mécanisme de super-résistance des moustiques aux insecticides afin de contribuer à la lutte contre le paludisme. Impressionné par la qualité scientifique du travail, le jury salue la résilience et le courage du jeune chercheur, soulignant l'importance de cette étude pour la santé publique au Cameroun et en Afrique. Éradiquer le paludisme dans notre pays. Et là, sa contribution est tout à fait honorable et nous pensons, comme lui-même l'a avoué, qu'il continue dans la voie de la recherche car il est possible que dans les années à venir, les Camerounais, dont les Africains, puissent maîtriser le problème endémique qu'est le paludisme. Avec la mention très honorable et avec les félicitations du jury. À l'issue des délibérations, le candidat obtient le diplôme de doctorat PhD avec mention très honorable et les félicitations du jury. Voilà. Très ému, le nouveau docteur exprime sa fierté et remercie sa famille, ses amis et tous ceux venus le soutenir lors de cette soutenance. Dans la mouvance de l'unité nationale au cœur de Yaoundé, justement, le musée national vibre au rythme de la créativité et de l'unité. À l'occasion de la célébration de la 54e fête de l'unité, le village de l'unité, justement, s'est ouvert le 14 mai et met en avant le savoir-faire local à travers les œuvres d'art, célébrant ainsi la paix et la cohésion sociale en prélude à cette grand-messe. Muriel Atouba, Saliou Bibi, reportage. Au village de l'unité, au musée national dans le 2e arrondissement de Yaoundé, le savoir-faire prime dans les airs, sous des chapiteaux, des tenues traditionnelles, bijoux, sacs, tisanes et bien d'autres objets confectionnés en base de raffia, écorce, coriandre et autres éléments naturels et produits locaux sont exposés pour favoriser le vivre ensemble. Mon travail est basé d'abord sur la valorisation des cultures africaines camerounaises. Et mon travail parle beaucoup plus des 4 aires culturelles. On est fatigué d'avoir les produits des blancs, les plastiques chinois et tout et tout. On préfère valoriser ce qu'on a au Cameroun comme matière première. Des tableaux peints à l'image du chef de l'État Paul Biya, premier acteur du vivre ensemble et mendiant de la paix, sont présentés. À côté de lui, dans les allées, les images de ses collaborateurs actuels et anciens s'ajoutent pour apporter une touche particulière à cette exposition organisée en prélude à la fête de l'unité nationale le 20 mai prochain. Une beauté qui ne laisse indifférent même les étrangers. C'était très intéressant de voir toutes les cultures différentes qui existent au Cameroun, dans le nord, extrême nord, toutes les différentes cultures. Une occasion pour les exposants de démontrer leur savoir-faire à travers leurs arts manuels, entre coiffure et design au gré des expositions. J'ai choisi de faire la coiffure pour femmes par vocation en fait. Pour moi, le vivre ensemble, c'est
ça permet de mieux nous connaître déjà et de pouvoir établir une très bonne relation entre nous. Nous aimerons que la population bannisse tout ce qui est chimique. Nous voulons consommer locaux, c'est pourquoi nous utilisons nos produits locaux, ce que Dieu nous a donné. L'arachide, qui est un granulé que nous connaissons tous au Cameroun, l'huile de neem, le henné, l'aloe vera. Le village de l'unité vibre au rythme de la paix, l'amour et la cohésion sociale à travers les œuvres et l'art. Toujours dans l'actualité, rendons-nous à présent à Fumban, précisément au lycée qui en 1961 accueillait la conférence de Fumban. Une étape cruciale, il faut le dire, dans le processus de réunification au Cameroun. Évocation avec Emmanuel Kwama. Parmi les lieux mythiques de la réunification du Cameroun, le lycée classique de Fumban reste incontournable. Du 17 au 21 juillet 1961, il accueillait la conférence nationale dite de Fumban, qui allait quelques mois plus tard sceller l'unité du pays. 65 ans plus tard, les élèves y suivent leurs cours, parfois sans mesurer la portée historique de ces murs. La salle de réunion rénovée est là pour raviver cette mémoire avec l'appui du corps enseignant. Les élèves sont conscients du fait que la conférence de Fumban a effectivement eu lieu dans cet établissement, puisque nous ne cessons de leur rappeler ça en diverses circonstances, en attirant leur attention sur le fait qu'ils devraient se considérer comme porteurs de l'histoire. Pour les plus âgés, ces pierres sont des témoins silencieux de la naissance du Cameroun moderne. Il y avait du côté anglophone, Jongo Foncha, Mbele, le plus élégant, Bilé, Zoé Kangaki, Moukete, oui, ils étaient tous là. Et du côté francophone, Amadou Aïjo, Charles Salé, le plus simple de tous ces grands leaders, le syndicaliste, Sopo Puizo, je cite tout ce qui vient dans ma tête, que j'ai vu. Ils marchaient partout, ils allaient dans les rues de Fumban, ils marchaient partout et nous, on était curieux puisque la réunion s'est tenue au lycée classique de Fumban maintenant. Aujourd'hui, cette salle est un véritable lieu de mémoire, un espace de pèlerinage pour se réapproprier l'histoire de la naissance du Cameroun. Nous recevons les visites des touristes. Quand il s'agit d'entrer et visiter la salle et ressortir, ça ne gêne pas les activités pédagogiques, puisque ce n'est pas une salle de cours. Ce n'est pas une salle de cours. Et quand il s'agit d'organiser une cérémonie, parfois nous sollicitons que la cérémonie, si elle peut perturber le déroulement de cours, soit organisée plutôt le samedi, par exemple. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficultés particulières, c'est plutôt un honneur pour nous et une responsabilité. À l'heure où la nation célèbre la 54e édition de la fête de l'unité, sous le thème « L'unité nationale, pilier de notre défense et socle du développement du Cameroun », cette mémoire mérite d'être ravivée, réapprise et assimilée du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour que chaque Camerounais mesure la force de ce patrimoine. Beyond academic excellence, this Friday, May 15, 2026, at the Faculty of Science of University of Yaoundé 1, Dr. Mahamat Kaji added his name to the Hall of Fame of Scientific Researcher in Cameroon. This was after the PhD defense on the World Genome Sequencing Detection of Microbial Symbiome and Genomic Variants. This 5-year study across the several regions of Cameroon looked at the reason why mosquito remains resistant to the insecticides, this leading to more malaria cases. Report with Jonas Mitukena. Achieving economic growth and national development in Cameroon begins by handling major diseases such as malaria caused by Plasmodium parasite transmitted to humans primarily through the bites of infected female Anopheles mosquitoes. The research topic of Dr. Mahamat Gaji, conducted at the Center for Research in Infectious Diseases, CREAT, shows how malaria, barrier to the country's well-being, can be ultimately eradicated. The WHO has reported in 2025 that the burden of malaria across the world still remains high, with about 282 million cases
as well as... According to statistics, Cameroon still has about 4 million cases of malaria, with an estimated number of 11,000 deaths in recent years, despite the numerous efforts put in place by the government to fight against the disease. Very, very good, satisfactory impression. Very, very glad of a candidate because it has tackled a very important problem of health in our country, malaria. And what he proposed give hope for the future. That's why all the jury, the whole jury discerned to him the very high mention qualification because this guy has a future in the research. So we are satisfied. Dr. Mahamat Gaji carried out research principally in the north, Adamawa, center and the littoral regions, with statistics showing the north as the most affected region. Today I came, I defended, I did the Viva and it was successful and everything went well. I would like also to thank all those who took their time to come and support me, the family, the brothers and friends. Really thanks them and I hope they are really satisfied of the notes, the report from the member of the jury, and I wish them all the best. With Cameroon being among the infected countries as far as malaria is concerned, Dr. Mahamat Gaji's PhD thesis comes with solutions to put an end to this pandemic. Those vectors that are actually transmitting this disease through the parasite are resistant. There are even some of those vectors who they are not dying when we increase even the dose of insecticide. So this is what guides us to really carry out the research there in order to detect what are the genetic elements that are allowing those vectors not to die. And hopefully, and of course, we discovered that they had some genetic element where that they are deploying when they are exposed to insecticide to survive to the bed nets. The end result of the research have been handed to the National Malaria Control Program for the government to revise its local funding policies on malaria research to achieve elimination of malaria and guide Cameroon towards emergence. Government Bilingual High School Njana received 6 classrooms from the agro-pastoral cooperative Copes CA on May 15, 2026 in handover ceremony presided by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga. The infrastructure will go away with the learning of students. Philly Enchi with details. 6 newly constructed ultra-modern classrooms donated by agro-pastoral cooperative Copes CA, which brings together passionate cocoa producers and entrepreneurs, have been handed over to Government Bilingual High School Njana in the Edzendouan subdivision, Mefuana Famba division center region. Other renovated classrooms were also inaugurated during the ceremony on May 15, 2026, presided over by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga. The public-private partnership initiative has been widely applauded by the member of government. For the first time, I've seen a company that is very keen on working with the academic institution. And as I said before, anything that has to do with production is so important, you know, that the children are able to produce and they're able to transform. I really praise COPAS, they're called, you know, it's very good. And they have very good partners. So the children have a way of learning how COPAS did it, and they themselves should see how they can do it. The objective of this donation is clear. The main objective is to get registered more members into our cooperatives. People need to believe in what we do as a cooperative. With these new infrastructures, what is left now for our students is for them to go to school in good conditions. Funding for the project came from collective contributions of farmers. Every time we sell, we collect 65 francs CFA. And for this year,
last year in Cameroon, we have collected 180, if I remember well, 80 million. And for this time, we will collect, in this year, we're collecting 233,000 euro. So all this money will be involved into investing in the communities, building schools, building hospitals. The 6 newly constructed classrooms were made possible through strong economic and diplomatic cooperation between Cameroon and Belgium. Piratos brings about is very indicative of our cooperation together, working on very concrete projects, working on things we both find important. I'm very happy that we have the opportunity, thanks to Belgian enterprises like Piratos, to bring forward this cooperation with the Cameroonian people and government. Students could not hide their excitement and satisfaction. I am very happy for these new classrooms. Thank you, Copas CA. Thank you so much for providing to us this infrastructure. We are very happy. Thank you so much. Merci. The Minister of Secondary Education expressed his satisfaction with the gesture from Copas CA carried out in collaboration with Piratos, a chocolate confectionery company. The member of government also reaffirmed her commitment to providing a computer laboratory and other facilities to the school in the coming days to improve student learning conditions. Also present at the ceremony were representatives of the Ministry of Trade alongside administrative, local and traditional authorities. The infrastructure is now ready to accommodate students. In actuality, preparation for Cameroon 54 National Day preparations are gaining momentum in Yaoundé. Security forces continue research marked by precision, unity and professionalism. The celebration is supervised by the General Manager of National Security. The General Security is Martin Barga Ngeli. Mimi Tubo reports. Under the rhythm of vibrating brass band melodies, 4th Squadron of the National Security Forces majestically take over the esplanade of the Yaoundé Omnisport Stadium, their synchronized footsteps echoing discipline and patriotism. Leading the parade is a special squadron made up of police commissioner and officer trainee from the National Advanced School of Police, followed by traffic squadron composed of police inspectors trainee from Police Training and Application Center in Mutengene. Behind them, officers from the CCGMI and the JSU proudly display precision, coordination and tactical elegance. Each formation captivates spectators with its unique marching style, carefully coordinated movement, and distinctive parade equipment, transforming the rehearsal ground into a vivid demonstration of professionalism, unity, and operational strength. The atmosphere then shifts with the arrival of the motorist parade, where an impressive display of operational vehicles rolled across the esplanade. Siren, rowing engine, and tactical equipment blend into a striking demonstration of mobility, preparedness, and the operational capacity of the National Security Forces. This year we shall have the reinforced maintenance of law and order regiment, which will parade. You know, the police, besides protecting persons and their property, is the essential arm of the state when it comes to maintaining or reinforcing law and order. And that is what we'll be showcasing this year. Preparations for the parade marking the 54th edition was supervised by the Delegates General for National Security, Martin Balgangele. This training session aimed to enable the troops to deliver their best performance on the day of the celebration. The essential elements here are the linings. We have to have perfect lines, both in rows and in columns. And we equally have to maintain
each squadron has a specific work, and each of these has been the harmony and the morale of the troops. So everything is set. We would like all of you to come May 20 to witness the great demonstration of force of the national security. The atmosphere throughout the day was marked by emotion, determination, and commitment amongst the parade participants, all mobilized to deliver a performance worthy of the event. Beyond football, the Cameroonians national team has for decades stood as a powerful symbol of national unity, bringing together Cameroonians across regions, culture and generation under world flag. From history victory to unforgettable moment on the world stage, the team continues to embody patriotism, social cohesion and collective pride. Jessica Dium with details. The spirit of national unity in Cameroon goes beyond laws and official text. It is rooted in shared values, history, culture, and national symbols that bind citizens together. Ethnic groups from the country's 10 regions under one flag and one jersey. Across generations, the indomitable lions have remained a symbol of cohesion, patriotism, and collective pride, proving that diversity remains one of Cameroon's greatest strengths. My fondest memory of the team was in 1990 during the bonus disputes when we chose Joseph Antoine Bell to represent us in negotiations. Because of that, he was not appreciated by some officials and did not play at the World Cup. After the tournament, we refused to return to Cameroon or go to the presidential palace for the medal ceremony. Cannabis Femasen and Jean-Claude Badel stayed close to him at all times to protect him. He was always the first to board the bus and the plane. Their victories have long united Cameroonians from all regions of the country. Behind this cohesion is a shared commitment within the locker room to proudly represent the national flag and uphold the spirit of unity. It had to be together. That was our strength, unlike today, where divisions exist between authorities and institutions. Such conflicts did not exist before. Despite the challenges in speaking about unity today, the younger generation still has the ambition to achieve even more than we did. Wherever the Cameroon national football team competed, the national anthem echoed in unison, even thousands of kilometers from home. From the 1972 African Cup of Nations to the 1990 celebrated as symbols of coexistence, social cohesion, and national unity, the Cameroon national football team were praised by President Paul Biya in 2017 while welcoming the African champions. Dear Cameroon national football team, the remarkable victories we achieved were only possible because you remained united, courageous, generous, and determined. In essence, the Cameroon national football team remains a global symbol of excellence and unity, bringing together ministers, students, commercial bike riders, traditional rulers, and citizens from all walks of life to proudly sing, "O Cameroon, cradle of our ancestors," a spirit of togetherness that continues to inspire the nation. Toujours dans l'actualité, c'est le 20h qui se poursuit. Entre agressions, vols, insécurité grandissante dans certains taxis urbains, les usagers développent progressivement des réflexes de vigilance avant de les emprunter. Chacun tente désormais de réduire les risques à son niveau. C'est un reportage de notre stagiaire Esther Amombo et Vincent Atangana. La sécurité dans les transports urbains est devenue une préoccupation importante pour la population. Face à la recrudescence des agressions en taxi, les citoyens ne se contentent plus d'attendre les contrôles officiels. Ils ont eux-mêmes développé des mécanismes de précaution avant d'emprunter un véhicule. Pour bon nombre, tout se passe avant même d'ouvrir la portière. Regardez si son taxi est assuré par les numéros de portière. Bon, ensuite il y a le badge.
Bon, ensuite, il y a au niveau de la pare-brise, s'il a tous les papiers complets, tels que la carte grise, la vignette. Cette prudence est parfois le résultat d'expériences chromatisantes vécues dans les transports urbains. Des souvenirs qui renforcent aujourd'hui la méfiance au moment d'emprunter un taxi. Sur la route de Oja, quand je partais pour un petit job là, c'est là que les gens m'ont encadré dans le taxi. J'étais déjà parmi eux, j'étais au milieu. Ils ont aussi essayé de faire de leur manière, là. Ils ont sorti les machettes sur moi. Ils ont vu que le téléphone que j'avais, ce n'était pas un sérieux téléphone. Ils m'ont demandé pourquoi moi j'avais des sales téléphones. Ils ont essayé de me gifler et me poser au sol. Face à cette situation, plusieurs usagers recommandent davantage de vigilance pendant les déplacements, notamment en évitant les véhicules suspects et en partageant, lorsque cela est possible, leur localisation avec des proches. Je conseillerais aux usagers de toujours regarder la plaque d'immatriculation et si possible de partager leur localisation. Quand quelqu'un se retrouve dans un taxi, il peut partager sa localisation avec un proche. En attendant le renforcement des contrôles, la sécurité dans les transports repose encore pour l'essentiel sur la vigilance de chaque passager. Dans les rues de Yaoundé, monter dans un taxi est devenu un exercice d'observation où chaque détail compte. La journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication vient de se tenir. Une immersion dans le secteur numérique permet de découvrir que malgré quelques dérapages, bon nombre de filles trouvent leur compte. C'est un reportage de notre stagiaire Sharon Dogmo et Saliou Bambibi. Le secteur du numérique a le vent en poupe au Cameroun. Jeunes hommes et femmes font la pluie et le beau temps, même si la dérive avec des publications obscènes continue de ternir l'image des acteurs. Toutefois, dans cet océan de misère, bien de jeunes filles tirent leur épingle du jeu. La journée internationale des jeunes filles dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, qui se célèbre ce 23 avril 2026, revêt une importance capitale pour de nombreuses jeunes filles souhaitant se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Les technologies de l'information et de la communication jouent un très grand rôle dans mon activité, car elles me permettent de me faire connaître sans toutefois avoir une boutique physique. Parce que grâce à mon téléphone et aux réseaux sociaux, je peux facilement échanger avec les clients, prendre des commandes et organiser mes livraisons. Je vends principalement sur Facebook et TikTok. Pourquoi? Parce que je dirais que ces deux réseaux-là sont les plus en vogue actuellement. La vente des produits en ligne, qu'il s'agisse des repas, vêtements ou bijoux, est une activité en expansion. Je fais principalement dans les pâtisseries simples et personnalisées que je réalise sur commande selon le besoin du client. Ce moyen de vente permet de réaliser un chiffre d'affaires conséquent. Aujourd'hui, cette méthode me permet vraiment de générer mes revenus, même si ce n'est pas encore totalement stable pour couvrir tous mes besoins. Mais ça m'aide financièrement et me permet de développer mon business. Je ne dirais pas que cela me permet de vivre dignement ou de subvenir complètement à mes besoins, non, parce que ce n'est pas tous les jours évident, ce n'est pas tous les jours facile. Je ne vends pas tous les jours, mais néanmoins, ça me permet d'avoir quand même un rythme de vie assez normal. Ça me permet de ne pas rester comme ça en fait. Ça me donne des petits revenus, mais qui ne sont pas conséquents. Ainsi, à l'ère du numérique, les technologies de l'information et de la communication sont une niche d'opportunités pour la jeune fille en vue de son autonomisation financière. Let us talk about economics. The Bank of Central African States announced the adoption of digital currency in Cameroon attached with the franc CFA. The announcement was made in Dakar by the president of the governor of BEAC, Ivan Sana Bangui, during an international conference organized by the Central Bank of West Africa. Details with Vanilla Fozao. The Bank of Central African States is preparing to launch the digital CFA franc, a fully digital version of the CFA currency. The initiative will allow users to carry out transactions through phones, cards, and mobile applications securely. Unlike cryptocurrencies such as Bitcoin, the digital CFA franc will remain an official currency guaranteed by the central bank with the same value as the current CFA franc. BEAC is, for me, choosing to regulate and compete by offering a state-backed digital instrument. In short, I believe that the digital
franc CFA is about ensuring that our region digitizes the fundamental unit of account remains the CFA franc, not the dollar, and that control remains with the central bank and not private. Economists say the move is intended to create a sovereign digital currency while maintaining the stability of the existing monetary system in Central Africa. By locking the digital currency to a strict one-on-one parity with the CFA franc and keeping issuance under its own control, the bank is drawing a clear line in the sand. The core motivation here is defensive. The CEMAC zone faces a real risk of digital dollarization, where private stable coins like USDT could become a parallel currency. Acquiring those dollars-backed tokens would force residents to mobilize foreign exchange, drawing our reserve currently at $11.3 billion, approximately 4.2 months of import, which is below the IMF recommended flow. The initiative also aims to make payment faster, cheaper, and more accessible to the population, as it is a state-backed digital instrument. It is also a pragmatic response, I believe, to the rise of private fintech and crypto adoptions in the region. Rather than banning these technologies, which pushes actively offshores. Experts also note that the growing use of crypto assets among traders and young people has pushed the Bank of Central African States (BIAC) to introduce the digital CFA franc in a bid to regulate digital transactions and reduce financial risk. Let us talk about ground challenge. Census is very vital in the country as it provides accurate counts of population size, the composition of demography, and living condition. Though this exercise may cause some challenge for the field team, the experts give a clear picture of some difficulty encounter. Midre Fonget reports. The total process of collecting, compiling, evaluating and publishing demographic, economic and social data for all persons in a country at a specific time, also identified as population census, acts as a snapshot of a country, providing a solid foundation for public and private decision-making. In Cameroon, census agents always cover everything from densely populated cities like Douala and Yaoundé to remote villages in the north and east. This activity carried out by field workers sometimes meets with challenges. Population census in a country is very inevitable because it gives full information on the statistics, and the difficulties that field workers encounter are enormous. Cultural barrier stands as a stumbling block. We also have political interference leading to undercounting or deliberate inaccuracies. These are the key difficulties that make it difficult for workers, but they keep going ahead. As many still don't understand the purpose of census, experts are on it, bringing out the importance. The census provides a comprehensive picture of the country's population, making it an essential tool for the development and social progress. And allow me to tell you that a census's power lies in the accurate creation of population numbers, distribution, and trends that enable the projection of demand and need for public facilities and services. Census is vital for updating Cameroon's democratic data, and guiding public policy officials are calling on citizens to welcome agents and give accurate information, as data today means better planning tomorrow. From this ground challenge, we put an end of our weekend bilingual newscast. Bonne soirée à vous, Karine.
Good night, Jeanne. Mesdames, Messieurs, au plaisir d'avoir été des vôtres pour cette tranche d'information. Restons en compagnie des programmes qui se poursuivent sur Info TV, avec tout à l'heure à 21h, Mystère de la Voyance, une présentation de Rodrigue, Adalbert et Vina. Excellente soirée à tous. Bonsoir.